Hey guys, this is Rajesh. Welcome to my channel Raj Creative Studio. Guys, ఈరోజు మీ అందరి కోసం మనం ఏదైనా పార్టీకి వెళ్ళినా లేదంటే క్లబ్కి వెళ్ళినా జస్ట్ సింపుల్గా వేయగలిగే ఒక 4 మూమెంట్స్ మీకు ఎలా చేయాలి అని చూపించబోతున్నాను. ఇంకెందుకు ఫ్రెండ్స్ ఆలస్యం, వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతామా? లెట్స్ స్టార్ట్స్ అవర్ వీడియో. ఓకే గైస్, ఫస్ట్ మూమెంట్ లెగ్స్ దగ్గర పెట్టి జస్ట్ జంప్ 1, అలాగే రెండు ఒకేసారి లేగలను 1, ఓకే, మళ్ళీ 1, ఓకే, చూస్తాను చూడండి, జస్ట్ 1 2 3 4, మళ్ళీ 1 2 3 4. అదే మూమెంట్ హ్యాండ్ మూమెంట్ వచ్చి జస్ట్ 1 2 3 4, రైట్ 1 2 3 4. అదే మూమెంట్ మనకు కావాల్సి హ్యాండ్ మూమెంట్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. జస్ట్ సింపుల్గా చెప్తున్నాను, జస్ట్ 1 2 3 4, మళ్ళీ 1 2 3 4. ఓకే గైస్, సెకండ్ మూమెంట్ చేద్దాం. జస్ట్ వచ్చి లెఫ్ట్ లెగ్ 1 2 3 4, ఓకే, జస్ట్ 1 2 3 4. అదే మూమెంట్ మళ్ళీ రైట్ సైడ్ 1 2 3 4. చూసారు కదా, దాని తగ్గట్టు హ్యాండ్ మూమెంట్ వచ్చి జస్ట్ 1 2 3 4, మళ్ళీ 1 2 3 4. అదే 1 2 3 4, మళ్ళీ 4, మళ్ళీ 1 2 3 4, మళ్ళీ 1 2 3 4, మళ్ళీ 1 2 3 4. ఓకే గైస్, థర్డ్ మూమెంట్ జస్ట్ సింపుల్గా గో 1 2, మళ్ళీ 1 2 దగ్గరికి 1 2, మళ్ళీ 1 2, రైట్ లెగ్తో పుష్ 1, లెఫ్ట్ లెగ్ 2, లెఫ్ట్ లెగ్ 1, రైట్ లెగ్ 2. లేదంటే బాడీ వేవ్ చేసుకుంటూ సింపుల్గా 1 2 3 4, మళ్ళీ 1 2, మళ్ళీ 3 4, మళ్ళీ 1 2, మళ్ళీ 3 4. ఫోర్త్ మూమెంట్ కాలం దూరం ఉంటే రైట్ లెగ్తో 1 2 3 4. చూసారుగా, ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ మళ్ళీ 1 2 3 4. ఓకే, అదే మూమెంట్ హ్యాండ్స్ ఇలా పెట్టి 1 2 3 4. చూసారుగా, లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసరికి 1 2 3 4, అంటే హ్యాండ్ 1 2 3 4. ఇట్ వచ్చినప్పుడు 1 2 3 4. కంబైన్గా చూపిస్తాను, జస్ట్ 1 2 3 4, మళ్ళీ 1 2 3 4. ఓకే గైస్, చూసారుగా వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నా. అలాగే వీడియోలో చూపించిన 4 మూమెంట్స్ 1 by 1 ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఖచ్చితంగా వచ్చేసింది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీకు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.